স্যার আমরা মনে হয় শুরু করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জাহিদ? হ্যাঁ স্যার, স্যার জি। ওকে, আমার শেয়ারিং দেখতে পাচ্ছ তো না? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি স্যার, শেয়ার স্লাইড ভিজিবল স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ রেজিস্ট্রার প্রফেসর জাহিদ, রেজিস্ট্রার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস, ডক্টর আহমেদ শরীফ শুভ এবং অন্যান্য ডিগনিটারিজ যারা আছেন, প্লাস আমাদের সম্মানিত স্টুডেন্ট, আপনাদের সবাইকে শুভ সকাল, গুড মর্নিং। আমি আমার লেকচার, আমার মনে হয় সবাই এখানে যারা আছি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বা বাঙালি, যে আমি বোথ ইন বেঙ্গলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইংলিশ এর মাধ্যমে আমার লেকচার ডেলিভার করব। আপনারা জানেন থাইরয়েড ইজ অ্যান এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড, and endocrine gland has its domination over all the tissues of the body. কারণ এটা এই হরমোনটা আমাদের টিস্যুর মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটির পরে কাজ করে। because where there is tissue there is hormone. তো আমি প্রথমেই একটু থাইরয়েডের বার্ডেন বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে কেমন বার্ডেন আছে একটু বলতে চাচ্ছি, যে why we are concerned about thyroid. কারণ বাংলাদেশে প্রায় 5 কোটির মতো মানুষ তাদের লাইফ টাইমে কখনো না কখনো থাইরয়েডের সাথে ডিসঅর্ডারের এক্সপেরিয়েন্স থাকে। This may be in different form, and of them 27 million doesn't know that they have got this problem. This is one problem because not only the people concerned but also as well as our healthcare provider, that is doctors and others, is not aware of these things. So people are attending cardiologist, gynecologist, psychiatrist, or other physician says sometimes somehow detected that they have got thyroid problem. The female are more at risk than the male, and around 20 to 30% of women suffered from some form of thyroid disease in our country. About 24 women of pregnancy may have got thyroid disorder, which may cause infertility or detrimental effect on pregnancy outcome. All of this problem to be addressed. Why you are concerned about thyroid disorder? Because people are starting from their life, that is the congenital hypothyroidism maybe, and these thousands of babies are suffering from congenital hypothyroidism. That is a very deadly disease which causes physical and mental handicap or dwarf or early death. Then hypothyroidism, you know, that is a very big problem of the world. They have got poor IQ, they may have cardiac disease, mental retardation, infertility, and its prevalence is 2.5 to 6% among the population. Then hyperthyroid, that is another condition which may terminate as a cardiac failure, psychiatric problem, large thyroid, ugly looking, aesthetic problem, weight loss, prevalence, etc. So there may be cancer or thyroiditis. There are a lot of problem with the thyroids. So we are concerned about thyroid. I'll tell you a little about the anatomy. You know that this gland is just lying in front of our neck, which is butterfly shaped and firmly fixed by fibrous tissue to the trachea. Anteriorly, its surface is convex, posteriorly is concave. This mass lies just below the cricoid cartilage. The lateral lobes extend along the side of the larynx
has a roughly conical projection reaching the level of the middle of the thyroid cartilage. Their upper extremities are known as upper pole, lower extremities as lower pole. And you can see the thyroid lies within very, very vital organs. That beside this, there is arteries, nerves, and many things. It is very, its vascularity is very high. So its vascularity is so high because it needs iodine, it needs protein to synthesize hormones. So this is a very vascular gland. I will not talk about the blood supply or lymphatics or nerves around it. I think many of you know better than me. There's, I like to tell you the weight is 10 to 25 milligrams. So it's a very small gland, and depending on the body size, its gland size also different, and as well as age and the parities and many things depends of the weight of the glands, and their size is their breadth is 15 to 20 millimeter and 4 centimeter superior to inferior pole. So which one is very important is the function. Thyroid gland, it produces and secretes thyroid hormone, as well as it store it, and it store also the iodine. So it has got 4 activity. One is production of hormone, number 2 secrete the hormone, number 3 store the hormone, and store iodine when it is needed. And usually the iodine may be 100 times more than the other organ in the body. TSS is a hormone of pituitary gland which regulate the thyroid hormone production. So it has got a very relation with the pituitary gland as well as hypopituitary gland. Main hormone, that is we call T3, that is tetrahydrothionein or trihydrothionein, the T3, and it's the T3 which is the functional one. But thyroid hormone, the majority of T3, T4 serum is bound to the thyroid hormone binding protein, that is thyroglobulin. So when it is needed, it's released from the binding form, and mostly is bounding form. That is, you see that only albumin, normal person, approximately 0.03% of the total T4 is free, and 0.3% of T3 is free. So nearly 100% is in bind form. This has got some positive effect, because when we are in need of hormone, so it readily is supplied from this preservation. And iodine is the main constituent to produce hormone. This iodine is collected from blood by thyroid itself. Thyroid hormone acts throughout the body, influencing metabolism, growth, and development. It also regulates body temperature. You see the hypothalamus pituitary thyroid axis. When a body needs iron, this may be due to many causes. When body may be in short of hormone, that is the readily available hormone is T3, which when is low, or other stress, acute psychosis, and the body has got some rhythm, what is called circadian rhythm, or in hypothalamus stimulate, which produce TRS, and TRS ultimately stimulate anterior pituitary, which produce THS, and then THS acts on the cell of the thyroid to produce more and more hormone. So this is very good state of the body of the body. So when it is low, then thyroid TSS stimulate, and when abundant of hormone, then TSS produce less. By this way, the
body regulates the hormone of thyroid. So thyroxine, what does the thyroxine do? Thyroxine increases energy expenditure by the activation of sodium potassium ATPase. It modulates mitochondria, effects on development, growth, and especially in fetal development in early childhood, and that's the brain. So without TSS, brain is not developed. It's the first effect of less hormone in our developmental life in the mother's womb. It alters metabolism, changes oxygen consumption, protein, carbohydrate, lipid, and vitamin metabolism. During intrauterine life, infancy, childhood, adequate thyroid hormone is crucial for neural or brain organ development. Due to low hormone level in society, school performance will be less due to low IQ. And iodine deficiency nation will have low IQ human being, even low GD and DGR. So now we can understand how the thyroid hormone is important from starting our life to the end of the life. So it is always needed and needed. And what are the main diseases of the thyroid disease? I'll tell you the heading now. The goiter, then functional disorder like hypothyroidism, hyperthyroidism, then thyroiditis, this may be acute or autoimmune, thyroid cancer, thyroid storm, congenital hypothyroidism, pregnancy, fertility problem. It also changes the prognosis of cardiac, neurological, renal, diabetic, and other illnesses, as well as age-related problem. So you can see there are a lot of diseases within the thyroid and effects of disease of thyroid on the other organ disease. So it is very important for treating on not only the thyroid diseases as well as disease of the other organ. I'll tell you a little about the congenital hypothyroidism. This is the baby born either without thyroid or defective thyroid, leads to mental, physical retardation, hypothyroidism, and a dwarf child. So this is very important on how we'll detect it is very important. To detect it, it needs screening. That within the first week of the children born, we have to detect, we have to screen whether this baby, newborn, has got any congenital hypothyroidism. So if you detect, we can see the THS in this. In Bangladesh, we have started in a few centers, we are doing the screening of congenital hypothyroidism. And if we can detect it, then we can give treatment. That is the just very low cost thyroxine tablet, which can prevent it from further any damage of the brain. So it needs within 4 weeks of life, you can start treatment, then only we can prevent it. You see, its prevalence in the world is 1 in 4,000 births. But Bangladesh, we have done a little study. It's not so depending. What we have done, you have seen that 1 in 2,400. So in Bangladesh, in every year, there may be 1,750 congenital hypothyroid, a baby. So if you add it year and year, then its bulk will be increased. So this is a problem of the country. It's a public health problem. This is a child when it comes out, the umbilical herniation. The baby doesn't want to eat, is sleepy. So this is a very horrible condition. Now I'll tell you about goiter. We call goiter when thyroid is enlarged, whatever the cause, it's called goiter. This is an English term. Goiter means
the enlargement of the gland. This may be due to just simple idea that it's a goiter to the cancer. Everyone is first told that it's a goiter, but then we had to find out whether this goiter is simple goiter. Simple goiter is iodine deficiency goiter, or thyroid, there is simple maybe cystic nodule which is benign and it has no any effect. So it is mostly seen in iodine deficiency area. And in our country, when there was severe iodine deficiencies, incidence was very high, but it's reducing. Other cause including autoimmune thyroiditis, certain medicine like lithium, amiodarone, infection, this may cause also enlargement of thyroid. Then there may be cigarette smoking, eating very large amount of certain foods like soya, peanuts, vegetable, broccoli and cabbage family. If we take a lot of broccoli, a lot of cabbage, but in our country, we have no habit to take the whole lot of broccoli as a single dish, or cabbage we take as a vegetable very small, so it's not, doesn't cause any problem. The toxic goiter also we told as a goiter, but when it is come to diagnosis, then simple goiter common in the people over the age of 40 and in iodine deficiency and more to the woman. When its size become bigger, causes coughing, difficulty in breathing, hoarseness of voice, difficulty of swallowing, cosmetically disagreeable. That is the problem. The simple goiter then become a problem. Thyroid glands are often diffusely enlarged in childhood and adolescence. The typical laboratory findings are elevated radioiodine thyroid uptake because of the iodine deficiency, and normal, usually normal T3, T4, or maybe TSS may be elevated, or sometimes it is normal. So these are the findings of simple goiter. I can show you one thing, and the rate of goiter, it was 49% in 1993, and after giving the iodide salt, it's reduced, and currently it's only 6.2. Currently means it's about 20 years back study. Recently, it is almost same. So goiter prevalence is reducing, but still there are a lot of people suffering from goiter. Now I'll come to one of the disease, the hypothyroidism. Hypothyroidism is very important, and it has, hypo means low. When thyroid hormone is low, means that the thyroid gland cannot make enough thyroid hormone to keep the body metabolically active. That's called hypothyroidism. And it is, in our country, its prevalence is not quite high. About 3% people are suffering from diseases. So you can see the bulk of the people in the community in the hypothyroid condition. Common causes are autoimmune disease, such as Hashimoto thyroiditis, chronic autoimmune thyroiditis, then surgical removal of the thyroid gland, radiation treatment as the hormone producing thyroid cell is less or destroyed. So main cause is autoimmune thyroiditis, I'll tell you later. And hypothyroidism may be either subclinical or overt. Subclinical hypothyroidism, I'll discuss first about subclinical hypothyroidism, where TSS level is above upper limit, usually 10. Combination with free T4 and overt hypothyroidism. So when you estimate, you'll see the TSS slightly in upper level, but the T4 is within the normal level. When you see a person with higher level of TSS, we usually call it hypothyroid. But only TSS will not give you the conclusion. You have to go for T4. And if T4 is within the normal level, you will call it. If there is no any severe
sign symptom, then we usually call it subclinical hypothyroidism. But one just single blood test will not confirm it. You have to do it, you have to repeat it. TSS between 2.5 to 4, antithyroid peroxidase, that is TPO, is positive, may autoimmune thyroid disorder, which is a risk factor for developing hypothyroidism. You must notice it when the TSS is within the normal level, but antithyroid antibody, that is TPO, is positive. This person may have got the autoimmune thyroid disorder, and he or she has got every chance to be a hypothyroid in few months or few years. So the TSS test repeated at least once a year. If total T4 is reduced in hypothyroidism, so we have to give treatment. This is one of the things we have to notice here, and that is very important. How will diagnosis? The clinical presentation, the availability of immunoassay for serum TSS, the detection level less than 1 provides the major advantage in the diagnosis of thyroid disorder. And recently we have got the TSS, we can detect very low level because of the immunoassay or radioimmunoassay, which has got high sensitivity. And the most reliable and sensitive screening test is subclinical thyroid dysfunction, can only be diagnosed by abnormal TSS because of the serum T3 if we are normal, and by definition, the patient are usually asymptomatic. Usually there is no symptom. But though it is asymptomatic, but it may have some problem, I'll discuss later. The sign symptom of hypothyroidism: dry skin, cold sensitivity, fatigue, sleep flings, weakness, muscle cramps, voice changes, menstrual abnormality, less appetite but more weight gain, cold intolerance, constipation are among the most common. The voice changes of different degree also seen. The infertility and other problem of pregnancy is important findings. So these are the typical finding when the patient will say that I feel weak, I feel sleepy, I cannot work, I feel tired. When somebody is having fan or AC in the room, I feel cold, and other people feel hot. And I'm getting weight instead of I take less food because I have no appetite. So these people are mostly hypothyroid. And I told you already that infertility and other prognostic problem are very important. So diagnostic test or TSS test is the most important and sensitive test for diagnostic the monitoring hypothyroidism. After diagnosis and after giving treatment, you have to monitor it. So for monitoring, the TSS is important. TSS is simple blood test and measures how much T4 and thyroid are being asked to make. So I told you that the TSS, the cycle of TSS, T4, and the TRS. So when the TSS level is high, that is body has got enough thyroid hormone, have not enough thyroxine, so they are producing more TSS. Body has got less TSS, so the T4 is enough. So TSS tells us how the amount of hormone thyroid making, how TSS test may mean hypothyroidism. Ranges TSS is approximately 0.4 to 4. This is the normal range, and TSS measure above 4 on both first test and the repeat test. This may indicate there is hypothyroidism, but we need to do T4. If T4 is less, then we'll go for the treatment. The management of hypothyroidism.
how we'll manage hypothyroidism. The levothyroxine, that is T4, which is found in the market, has long been the main tool for treating hypothyroidism and is one of the world's most widely prescribed medication. In adult, the overt hypothyroidism levothyroxine usually prescribed at a starting dose of 1.6 microgram per kg per day, which is then titrated to achieve optimal TSS level according to the therapeutic target. So when we give the initial dose and we titrate it by second test after 4 to 6 weeks, giving the first dose, and we see what is the level of the TSS. If it is within this level, then we will not give any more dose or less dose. But if it is still see that the TSS is higher, then we'll increase the dose a little and see after another 4 weeks. By this way, we'll titrate the dose. But we must think that sometimes the counseling of the patient is very important. When the blood pressure become normal, the people say, I am okay, I will not have medicine. See, the same in the thyroid cases, the people can see that they go to the laboratory, and the laboratory people say, yes, you are in the normal level. So sometimes the laboratory people or you yourself, I myself, think that, so I am in normal level, so I'll not get any medicine. After few days, few months, he go back to the doctor. By this time, there may be some bad thing happen in their body. So it is important to counsel the patient that you are to take medicine unless the doctor say you stop it or increase it. That's a very important message to the patient. Dosing for adult is initially not more than 50 to 100 micrograms daily and adjusted at 4 to 6 interval by 25 to 50 micrograms until attainment of clinical and biomechanical euthyroidism. We will not give much dose in the adult, in the elderly people, because they will have some problem. Doses of 100 to 200 microgram daily and patient age over 50, dose will not exceed 50 microgram daily initially. In the adult, we can give 50 to 100, but when the patient is in older age, then you must not give more than 50. In cardiac disease, starting dose may be even less than 50. So you know that it is an inotropic drug. When you give the patient, the heart rate will increase. Sometimes this may have fatal problems. So you have to be cautious in giving thyroxine in case of any cardiac disease. Subclinical hypothyroidism, I'll discuss something more about. Subclinical hypothyroidism, because of the minimal extent of the thyroid hormone deficiency, may be controlled with total daily dose of thyroxine as low as 25 to 50. Sometimes we got to give it. In pregnancy, dose would be as high as possible in the first trimester. In the pregnancy, the level of thyroxine is not like that of a normal adult, because you have to give maximum permissible dose so that the baby's development of brain as well as other organ get sufficient hormone. So you have to give, in pregnancy, for any hypothyroid patient who is known before, you have to give maximum dose, and you have to monitor in every 4 weeks. Not other patient may be monitored for after 4 months, 6 months, 1 year, but in pregnancy it should be by every month, so that the dose is always optimum. Optimum, I means maximum level, like maximum permissible level. Subclinical hypothyroidism is biochemically defined as elevated serum TSS level and normal T4. Incidence range is 3 to 15%, with a higher incidence associated with increasing age, female sex,
and suboptimal iodine status. এই সমস্ত কন্ডিশন যখন থাকে তাদের এই সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম অনেক বেশি হতে পারে। Higher rates of depressive symptom and reduced quality of life, cognitive function, and memory. These three things we have to look for. If a patient has no other problem but he is depressive and the quality of life is reduced and he has got some problem in cognitive function and memory, but his thyroid level is normal, T4 TSS is slightly high, but T4 is normal. So for these cases, we have to be concerned. Increased rates of fatigue, muscle weakness, weight gain, cold intolerance, constipation. This will be ultimately, if you follow the patient, you will get this. So in subclinical hypertension may have increased LDL cholesterol, worsen pre-existing dyslipidemia, further increase the risk of atherosclerosis. Subclinical hypertension may increase the risk of cardiac arrhythmias and exacerbate angina. So these are things when you will find that you may give, if his age is less than 70, then you can start with small dose of thyroxine. Diabetic patients are at high risk for cardiovascular disease. The diagnosis and treatment of subclinical thyroid disease is important. If you see a patient with diabetic or cardiac disease with subclinical hyperthyroidism, if TS is 10 or more than that, then levothyroxine may be given with caution under 70. This is the message. I think you might have understand that subclinical hypothyroidism as well as hypothyroidism, which is very much prevalence with the people lethargic, less appetite, doesn't feel well. These are the type of the people prevalent in the society. So their thyroxine level, T3 level may be within the normal level, but if I told you first, if the TPO, this hormone could be done in many laboratories now, no problem. So you can do it. If the antibody is present, then we have to follow up this patient for saving them from bad consequence. On the other hand, subclinical hypothyroidism for diabetic, elderly patient, cardiac patient, we have to be careful for their future. And other patients who are overt hypothyroidism, that treatment should be done and the patient should be nicely counseled so that you can do that follow-up throughout the life. Because if the hypothyroidism is due to autoimmune thyroiditis, where thyroid gland cell is destroyed and it is irreversible, so the patient may have throughout the life treatment. So this follow-up is very important. Now I'll go for hyperthyroidism. This is reverse. Sir, একটা question ছিল স্যার। Yes, please. সাবক্লিনিক্যাল থাইরয়েডিজমে লেভেলটা যদি 10 হয় এবং এজটা যদি 17 নিচে হয় তাহলে কশনটা কি আমাদের? লাস্ট স্লাইডে ছিল স্যার। একটা হচ্ছে তাকে ফলো আপ করতে হবে, আর যদি তার কোনো কোমরবিডিটিস থাকে, মনে করেন ডায়াবেটিক, তার কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে বা রেনাল ডিজিজ আছে, সেই ক্ষেত্রে তাকে লো ডোজে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। অথবা তার ডিসলিপিডিমিয়া আছে, তার কোলেস্টেরল হাই, পেশেন্ট ওই যে বললাম কতগুলো সাইন সিমটম, তার সে উইকনেস ফিল করে, সে মেন্টালি ডিপ্রেস, এই ধরনের সাইন সিমটম যদি থাকে, তার ওয়েট গেইন করছে আস্তে আস্তে করে, আপনারা অল্প অল্প করে, ইউ মাস্ট স্টার্ট ট্রিটমেন্ট। আমি আপনার প্রশ্ন কি বুঝতে পেরেছি? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। এনিবডি অন্য কারো কোনো কোশ্চেন আছে হাইপোথাইরয়েডিজম সম্বন্ধে? কারণ হাইপোথাইরয়েডিজম ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ উইল কাম অ্যাক্রস মেনি পেশেন্ট, এবং তারা সাধারণত ম্যালট্রিটেড হয়ে থাকে আমাদের স্টাডিতে বলছে। কাজে আপনারা অবশ্যই এ ব্যাপারে কশাস হবেন, এটা আমার ধারণা আর কি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি বলেন।
Sir, insulin dependent diabetes mellitus, age below 70, Hmm. Uncontrolled. হুম TSS more than 10 always. হুম হুম। তো ওখানে স্যার আমি কি কশন নেব স্যার? তাকে অবশ্যই থাইরক্সিন দিতে হবে। 50 এবং মাইক্রোগ্রাম আপনাদের করে পাচ্ছে, জি কত পাচ্ছে? 50 মাইক্রোগ্রাম। তারপরেও থাকছে বেশি। জি স্যার, আপনি 6 বা 8 এর নিচে নামেই না। না, তার হার্ট রেট কেমন থাকে সেটা দেখতে হবে। যদি তার হার্ট রেট উইদিন নরমাল, হাইপারটেনসিভ আছে, বিটা ব্লকার পায়, ওটা তো মোটামুটি ওইদিকে ঠিক থাকে স্যার, আপনি দ্যাট কেসে আপনি ডোজ বাড়াতে পারেন। বাড়ানো যাবে স্যার। হ্যাঁ, আপনার T4 লেভেল কত সেটাও দেখতে হবে আবার। জি স্যার। T4 লেভেল যদি তার আপনার কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বাড়াতে হবে। আর যদি T4 লেভেল নরমাল থাকে তাহলে আপনার বাড়াবার দরকার নেই। ওভাবেই থাকবে স্যার। জি, ওভাবে থাকতে হবে। আপনাকে শুধু TSS দেখে এই ধরনের পেশেন্টের যাদের কোমরবিড আছে তাদের ট্রিটমেন্ট করা যাবে না, আপনাকে তাকে T4 দেখতে হবে। আর আপনাদের আমি আবার একটু বলে নিই এখানে যে about 20% patient of diabetes has got thyroid problem, এবং থাইরয়েড প্রবলেম যাদের আছে তাদেরও ডায়াবেটিস থাকে অনেক পেশেন্টেরই, এবং যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদেরও থাকে দুজনের। কাজেই it is better for screening any diabetic patient who have got whether any hypothyroidism, কারণ হাইপোথাইরয়েডিজম যদি থাকে তাহলে আপনার ইনসুলিন টিস্যু লেভেলে ঠিক মতো কাজ করবে না, আপনার সেলের যে এনার্জি সেটা যদি জোগাড় করতে হয় তাহলে আপনার থাইরয়েড হরমোনের প্রেজেন্স থাকতে হবে সাফিসিয়েন্টলি হোয়াট ইজ ওয়ার নিডেড ফর দ্য সেল। তার যে কোনো কাজ যখন থাইরয়েড সেল করবে, দিস সেল উইল নিড থাইরক্সিন, আই মিন থাইরক্সিন হোক আর T3, এটা দরকার হবে, নাহলে সে কাজ করতে পারবে না। সে যেমন আপনি উইক হয়ে যাবেন, সেল উইক থাকবে, সেক্ষেত্রে তাকে এই হরমোনটা দিয়ে তার সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে। আমরা এবার আসছি হাইপারথাইরয়েডিজম। হাইপারথাইরয়েডিজম হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন যে ওভার অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, যখন অতিরিক্ত হরমোন সে তৈরি করে। এই অতিরিক্ত হরমোন তৈরি করার কতগুলো কারণ আছে, যে কারণেই হোক, when there will be excess synthesis of secretion of thyroid hormone by thyroid cell as a result of increased level of free thyroxine and free thyroid. এখানে আমি আগের বার তো ফ্রির কথা তো আনি নাই, এখানে ফ্রির কথাটা আনলাম এই জন্যই কারণ এটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ হরমোন, মেইনলি ফ্রি T3 and ফ্রি T4। এটা ফ্রি T3 থেকে ইজিলি কনভার্ট হয়ে যায় ফ্রি T3 তে। তো এই হরমোনগুলো যখন অ্যাক্টিভ হরমোন, এরা কাজ করে সেলের উপরে, এবং এক্সেস হয়ে গেলে তখন সেলের যে কথা বললাম যে এনার্জি প্রোডাকশনে সেলের ওখানে ওভার অ্যাক্টিভিটি হবে সেলে, এবং মেটাবলিজম বেড়ে যাবে। হাইপার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটির কারণে সব ধরনের সিমটম তার শুরু হয়ে যাবে। দেখেন কিরকম হয়, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমার যে এরিয়া, যেমন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে কি হবে, there will be fatigue, nervous, there will be anxiety and hyperactivity. পেশেন্ট সবসময় ব্যস্ত থাকবে, অফিসে যদি সে কাজ করে সে দেখা যাবে খালি উঠানামা করছে, একবার প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে ঘোরাফেরা করছে, শুধু ভাল লাগছে না তার বসে থাকে এক জায়গায়, তার অ্যাংজাইটি নার্ভাসনেস তো থাকবেই। দেন হেয়ার, চুলগুলো থিন হয়ে যাবে, হেয়ার লস শুরু হয়ে যাবে। দেন আইস, সোরনেস, গ্রিটিনেস, এর ফলে আইলিড ডিটেকশন, ইনফেকশন, অপথ্যালমোজিয়া, এগুলো অনেক হতে পারে। থাইরয়েড ইটসেলফ কি হবে, সোয়েলিং হবে, গোয়াটার হবে। আর মাসেল উইকনেস এন্ড ট্রেমর, ফাইন ট্রেমর ইন দ্য মাসেল, হাত এরকম রাখলে যেরকম কাঁপে। আপনারা জানেন যে আমরা যখন থাইরয়েড রোগী দেখি, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো আমার হাত যেটা হবে, তখন এগুলো কাঁপতে থাকে, খুব লাইটলি কাঁপে। একটা কাগজ যদি দেন হাতের পরে, তাহলে দেখবেন যে কাগজটা কাঁপছে। তো দিস ইজ কল্ড ফাইন ট্রেমর। দেন হিট ইনটলারেন্স এন্ড মোর সোয়েটিং, তার ঘামতে থাকবে, আর সে গরমের ভিতর যেতে পারবে না, তার এসিতেও হবে না। সে আমরা যদি
28 ডিগ্রি থাকতে পারি, সে বলবে যে 22 ডিগ্রি করে দেয়। তো এই হিট ইনটলারেন্সটা তার বেড়ে যাবে এবং তার বডিতে একটা টিপিক্যাল ময়েস্ট শরীর, পুরো শরীর সবসময় ময়েস্ট থাকবে আর গরম থাকবে এবং ঘাম বেশি হবে, এটা একটা কারণ। আর একটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার আপনার প্রবলেমগুলো আগেই আমি বলছি যে যেখানে হাইপোথাইরয়েড হবে একরকম হবে, আর হাইপারথাইরয়েড হলে তার ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, তার হতে পারে ট্যাকিকার্ডিয়া ইউজুয়াল এন্ড আর্টেরিয়াল অ্যারিথমিয়া হতে পারে আর কি, সিস্টোলিক হাইপারটেনশন হতে পারে, হাই আউটপুট ফেইলারও হতে পারে। দেন তার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হবে, সে পেশেন্ট ওখানে যেমন হাইপোথাইরয়েড তার ক্ষুধা ছিল না, এখানে তার অতিরিক্ত ক্ষুধা হবে এবং সে শুধু খেতে চাবে, কিন্তু তার ওয়েট লস হবে, তার লুজ মোশন হবে। সো এই ইনক্রিজ অ্যাপেটাইটের কারণ থাকলেও তার লুজ মোশন এন্ড ওয়েট, তার হাইপার অ্যাক্টিভিটির কারণে হি অর শি উইল লস ওয়েট। অ্যান্ড পেরিফেরাল ইনক্রিজ সোয়েটিং, যেটা আগেই বললাম। আর রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে তো অলিগোমেনিয়া হতে পারে, আর ডিক্রিজড ফার্টিলিটি ইন ওমেন, আর ম্যানের জন্য তার লিবিডো হতে পারে। দিস আর দ্য সিমটম। তো আমরা যেটা দেখছি, সে গরম লাগবে, অ্যাংজাইটি থাকবে, তার ওয়েট লস হবে, তার ক্ষুধা হবে, শরীর কাঁপবে, ঘামবে, অস্থির। দিস আর দ্য বিজার অফ সিমটম, তার একদম লাইফকে হেল করবে। মানে এই পেশেন্টগুলো হাইপোথাইরয়েডে যেমন আসে না, হাইপারথাইরয়েডের পেশেন্ট কখনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায় যখন সে নার্ভাস, অ্যাংজাইটি, ওভার অ্যাক্টিভিটির জন্য, অতিরিক্ত ঘামের জন্য সে স্কিনের ডাক্তারের কাছে যায়, আর মানসিক ডাক্তারের কাছে যায়। আবার তার যদি কার্ডিয়াক প্রবলেম হয় তো কার্ডিওলজিস্টের কাছে যায়। আর যদি আপনার আমার কাছে বা জিপিদের কাছে যায়, দে ক্যান ডায়াগনোস ইট আর্লি, এন্ড তারা হয়তো তখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্টের জন্য সে নিজেও করতে পারে, বা এটা কোনো স্পেশালিস্ট যার কাছে প্রয়োজন পাঠাতে পারে। কিন্তু এছাড়াও এরা যে কোনো ধরনের ডক্টরের কাছে যেতে পারে, গাইনোকোলজিস্টের কাছে কেউ যায়। সো these are the important signs symptoms. The major cause হচ্ছে Graves' disease. এছাড়াও toxic nodular goiter or toxic myelodyma, multinodular goiter, this may be the cause. Almost half of the people with Graves' hyperthyroidism have a family history of thyroid dysfunction consisting with strong genetic influence. Graves' disease is the most common cause of hyperthyroidism, accounting about 60 to 80% of the all. And this is an autoimmune disease caused by an antibody active against the thyroid stimulating hormone, as a receptor which stimulate the gland to synthesize the secret excess of thyroid hormone. আপনারা জানেন যে THS receptor যেখানে THS কাজ করে, সেখানে THS যে থাইরয়েড প্রোডাকশন বাড়ায়। যখন থাইরয়েড প্রোডাকশন আমাদের বেশি হয়ে যায় তখন THS আর ওখানে যায়ও না, থাইরয়েড প্রোডাকশন হয় না। এটা হচ্ছে নর্মাল আমাদের মেকানিজম। কিন্তু এইখানে এই মেকানিজম ভেঙে ফেলে অটোইমিউন এই প্রসেসটায়। সে একটা রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, এরকম একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে, অ্যান্টিজেন তৈরি করে। সে সরাসরি যে ওই রিসেপ্টরের সে মনে করে দিস ইজ THS, লাইক THS, দিস ইজ লাইক THS। সে নিজে যে থাইরয়েড সেলের পরে কাজ করতে থাকে এবং হরমোন প্রোডাকশন হতে পারে। দ্যাট ইজ অ্যান অটোমেটিক প্রসেস, অটো প্রসেস, সেটাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। এখানে আমরা নর্মালি যে আমাদের হাইপোফাইসিয়াল গ্ল্যান্ড, দেন হাইপোথ্যালামাস, যে তার একটা ব্যাক সিগন্যাল যায়, তখন সে প্রোডাকশন বন্ধ করে দেয়। ওখানে প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে। প্রোডাকশন এমন বন্ধ হবে যে আপনি যদি টেস্ট করেন দেখবেন যে there is no THS, but still the cell is stimulated to produce more hormone. মানে আপনার THS নাই কিন্তু হরমোন বেশি তৈরি হচ্ছে। কে করাচ্ছে? যে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং রিসেপ্টরের পরে যে আপনার স্টিমুলেটর, এ নিজে তখন তৈরি করছে।
এবং সে আনলিমিটেড তৈরি করতে থাকবে, কোনো ইয়ে নাই। আনলিমিটেড তৈরি হতে হতে বডি will full of T3, T4, FT4, TSS, and as soon as it's increased the amount, then the symptom, আমি যে আগে যেগুলো বললাম সেসব সাইন সিমটম শুরু হয়ে যাবে। Typical picture or elevated free T4 and free T3, এটা হচ্ছে তার আপনার মেইন যেটা হয়। তো দুটোই বাড়তে থাকে। and undetectable TSS, যেটা আগেই বললাম যে TSS undetectable থাকবে, তাহলে আপনার ডায়াগনোসিসের জন্য ল্যাবরেটরিতে আপনার দুটো জিনিস হেল্প করবে। একটা হচ্ছে T4 আপনার এবং T3 দুটোই আপনার বাড়তে পারে, FT4, FT3। কোনো ক্ষেত্রে FT4 তেমন বাড়ে না, কিন্তু T3 বেড়ে যায়, যেটা বলি আমরা T3 toxicosis, which is mainly seen in toxic nodular hyperthyroidism। যখন নোডুল ইটসেলফ অতিরিক্ত হরমোন তৈরি করতে থাকে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুধু T3 বাড়তে থাকে। তো কিন্তু TSS দুটোই কম থাকবে, কারণ TSS-টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে TSS আপনি কম পাবেন, কিন্তু T3-ও বেশি পাবেন, T4-ও বেশি পাবেন। In addition, there will be free T4 and free T, কিন্তু only in case of nodular goiter you may not have excessive free T4. Anti-thyroglobulin antibodies, this may be positive because this is an autoimmune disease and it is found in Graves' disease mostly. It frequency to আপনার and severity and depends upon the symptom. আপনার বায়োকেমিক্যালি যদি অতিরিক্ত হরমোন যত বেশি হতে থাকবে এবং আনট্রিটেড যদি না থাকে পেশেন্ট, তাহলে তার সিভিয়ারিটি বাড়তে থাকবে, তার অনেক প্রবলেম হতে পারবে। The older subject may have fewer classical feature presented with cardiovascular complication as atrial fibrillation and heart failure. Clinical feature generally become serious if not treated in time. তো ওল্ডার পেশেন্টের হচ্ছে যে তাদের হয়তো আপনার সাইন সিমটম অত বেশি না হতে পারে, কিন্তু তাদের হয়তো প্রেজেন্টেড হবে অ্যাজ কার্ডিয়াক সিমটম। সো কার্ডিয়াক সিমটমের পর কার্ডিয়াকদের পেশেন্ট হয়তো কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাবে, যদি কার্ডিওলজিস্ট এটা খেয়াল না করেন সেক্ষেত্রে তার প্রবলেম আরো ওয়ার্সেন হতে পারবে। সো কাজে কার্ডিওলজিস্টকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি কোনো পেশেন্ট উইথ হার্ট ফেইলিউর বা atrial fibrillation নিয়ে আসে, তাহলে he may have, in the older cases without any sign symptom of clinical symptom of hyperthyroidism, he may have some hyperthyroid problem. It was observed that mortality was 10 to 30% before the introduction of satisfactory therapy. The modern যেসব থেরাপি এগুলো যখন ছিল না, তখন 10 থেকে 30% পেশেন্টের খুব সিভিয়ার প্রবলেম, দ্যাট ইজ mortality পর্যন্ত যেত, but present treatment has satisfactory outcome. Some patient with mild to moderate Graves' disease may have spontaneous relapse and remission. কিছু পেশেন্ট দেখা যায় যে অল্পতেই তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে, কোনো ইয়ে নাই, কিন্তু it's a very few. Most patient needs treatment and it may be needed long treatment. আপনাদের এ ব্যাপারে কোনো কোশ্চেন আছে কারো? এবার আসি আমরা ম্যানেজমেন্ট। আমরা when you detect a hyperthyroid patient clinically, আমরা যখনই সাসপেক্টেড ক্লিনিক্যাল থাকবে তখন আমরা ইভ্যালুয়েশন করব, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ইনক্লুডিং মেজারমেন্ট অফ পালস রেট, ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড বডি ওয়েট। এগুলো সবগুলো দেখে আমরা তার যদি দেখি যে তার বায়োকেমিক্যালি হাইপারথাইরয়েড, উইল গো ফর ট্রিটমেন্ট। The size, presence and absence of thyroid tenderness, symmetry, nodularity, cardiac and neuromuscular function, presence or absence of peripheral edema, eye sign and peritibial myxedema are assessed. এগুলো ট্রিটমেন্টের কোন পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট যাব, ট্রিটমেন্টের আলটিমেটলি কি পরিমাণ ডোজ দিব,
এগুলো সবগুলো দেখার জন্য আমাদের এইসব অ্যাসেসমেন্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমেই যেটা করব, আমার এই ধরনের পেশেন্ট পেলে যার হার্ট রেট বেশি, প্যালপিটেশন আছে, ট্রেমর আছে, অ্যাংজাইটি আছে, নার্ভাস পেশেন্ট, দে উইল রিকোয়ার বেটা ব্লকার। বেটা ব্লকার আমরা ইউজুয়ালি আপনার প্রোপানল দেই, কিন্তু এখন নিউয়ার বেটা ব্লকার আসছে, সেগুলো ব্যবহার করা যায়। এবং বিশেষ করে যাদের অ্যাজমা বা এই ধরনের কোনো ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকটিভ ডিজিজ আছে, তাদের অবশ্যই আমরা খেয়াল করব যাতে সেই ইন্ডিবার না পাওয়া যায়। ইটস এ ভেরি সিম্পল থিং, বাট ইট শুড বি নোটেড। আমরা জানি যে আমাদের অনেকেরই এই ভুল হয়ে যায় যে পেশেন্টের হিস্ট্রি না নিয়ে তাকে বেটা ব্লকার ইন্ডিভার আমরা দিয়ে দিই, পরে সে আদার প্রবলেম নিয়ে আসে। দেন আপনারা জানেন যে পেশেন্ট খুব অ্যাংজাইটি থাকে, তার স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয়, সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান প্রেসক্রাইব সিডেটিভ অ্যান্ড উই চয়েস ফেনোবারবিটন। যদি আদার কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে তাহলে আদারও আপনি দিতে পারেন, ডায়াজিপাম, বাট ফেনোবারবিটন ইজ গুড অন। সো আপনার পেশেন্ট প্রথম হচ্ছে এইটা ট্রিটমেন্ট, দেন ইউ উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট যে হুইচ ট্রিটমেন্ট আই উইল গো ফর। উইল ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ, that is carbimazole or its active component methimazole. এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট। আর আমরা যদি প্রেগনেন্ট পেশেন্ট থাকে তাহলে আমরা যদি পাই, এখন আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল প্রোপাইড থাইরোসিল, যেটা ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ইন দ্য মার্কেট। আমার মনে হয় রেনেটা এটা করছে আর কি, কাজে এখন এটা অ্যাভেলেবল আছে আমাদের দেশে, এটা তৈরি হচ্ছে। প্রেগনেন্সির এটা দিতে হবে আপনার আর্লি প্রেগনেন্সি, ফার্স্ট বা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তারপরে আপনি সুইচ ওভার টু মেথোমেজল। এই মেথোমেজল এবং কার্বিমেজল যেটাই দেন না কেন, এগুলোর কিন্তু সাইড ইফেক্ট আছে এবং আমরা এনকাউন্টার করি ভেরি গুড পেশেন্ট। কাজে যখন আমি ট্রিটমেন্ট দেবো তখন উইল টেল দ্য পেশেন্ট যে আপনি 4 সপ্তাহ পরে আপনার যদি গলা ব্যথা হয়, গায়ে চুলকানি হয়, বা আপনি এটা গলার ইনফেকশন হয়, তাহলে ইউ উইল কাম ব্যাক উইথ ব্লাড সিবিসি। কারণ হচ্ছে যে আপনারা জানেন এটা এই ওষুধটা আপনার ব্লাড ডিসক্রিয়েসিস করতে পারে, অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন করতে পারে এবং ব্লাড ডিসক্রিয়েস, এবং এটা সিভিয়ার ব্লাড ডিসক্রিয়েসিস হতে পারে। সেই জন্য এটা এসে দেখতে হবে আপনার 1 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ পরে যদি এই ধরনের গলা ব্যথা, গলা ফুলে যাওয়া অথবা তার গায়ে চুলকানি হয়, তাকে অবশ্যই ব্যাক করাতে হবে এবং ইমিডিয়েটলি তার ওষুধ বন্ধ করে তাকে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। যদি তার কোনো ব্লাডে কোনো ধরনের প্রবলেম পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ওই টু স্টপ কার্বিমেজল ট্রিটমেন্ট। আমরা দেখি সাধারণত কার্বিমেজল ট্রিটমেন্টে 12 সপ্তাহের ভিতরে হরমোন লেভেল একটা রিজনেবল অ্যামাউন্ট আসে, কারো নর্মালে আসে, কারো কিছু বেশি থাকে এবং ডোজ বাড়াতে হয়। কিন্তু ওই একই কথা আগে যে বললাম যে নর্মাল হয়ে গেছে লেভেল, তার মানে ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই হ্যাভ টু স্টপ দ্য মেডিসিন। We have to tell the patient as before, you don't stop the medicine. In that case, we have to একটা মেইনটেনেন্স ডোজে আমাদের তাদের দিতে হবে। সে দেখা গেল যে মেইনটেন ডোজের পরেও কিছুদিন পরে, কয়েক মাস পরে আবার তার রিল্যাপস করবে এবং বেড়ে যাবে। এটাই ইউজুয়াল প্র্যাকটিস, সাধারণত এটাই হয়। কাজে এটাকে রেগুলার ফলো আপ করতে হবে। অ্যান্টি ড্রাগ হ্যাজ এই ড্রাগটা দেওয়ার পরে আপনাকে ফলো আপ করতে হবে এবং তার কোনো ব্লাডের কোনো প্রবলেম হলো কিনা এটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে। এবং এই ট্রিটমেন্ট ইয়ার্স টুগেদার যেতে পারে, লাইফ লং যেতে পারে। এই জন্যে আমরা ইনিশিয়ালি এই ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে আমরা যদি সে পেশেন্ট, বেস্ট ট্রিটমেন্ট অপশন হচ্ছে রেডিও আয়োডিন থেরাপি অথবা সার্জারি। কিন্তু সার্জারির প্রবলেম আছে, সার্জারির সাথে আবার সার্জারি হচ্ছে প্রথম হচ্ছে দ্য ফিয়ার অফ সার্জারি, 2 নম্বরে সার্জারি থেকে আবার কমপ্লিকেশন হয়, তার প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মানে একই সাথে প্যারাথাইরয়েড হতে হবে, তখন আবার আমরা একটা আইটোজেনিক প্রবলেমটাকে সৃষ্টি করব, অথবা আবার অনেক সময় ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আমাদের ইনজুরি করতে পারি। এই জন্যে যদি পারা যায় তাহলে সার্জারিতে আমরা যাব না, আনলেস আদারওয়াইজ the patient who has got contraindication of antithyroid drug as well as contraindication of radioiodine therapy, অথবা তার
রেডিও অ্যান্টিথাইরয়েড কন্ট্রোল হচ্ছে না, রেডিওটাইডিনও দিতে পারছি না, সেই পেশেন্টকে আমরা অপারেশন বলবো। আর রেডিওয়াইডিন আমরা সেফলি দিতে পারি, এবং আমাদের স্টাডি, আমাদের দেশে বিদেশে স্টাডিতে আমরা যে ডোজে দিই, এর কোনো আমরা এটা ভেরি লো ডোজ, যখন আমরা ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করি রেডিওয়াইডিন দিয়ে, ইন দ্যাট কেস দেয়ার মে বি সাম প্রবলেম, তাদের দেখা যায় অনেকেরই রেডিয়েশন সাইড ইফেক্ট হয়, কিন্তু এখানে কোনো সাইড ইফেক্ট, কাজে এটা সেফলি প্রয়োগ করা যায়। আদার দেন প্রেগনেন্ট, ল্যাকটেটিং মাদার and expecting baby within 6 months, এই দুটো ছাড়া সবাইকে আমরা রেডিওয়াইডিন দিতে পারি। কাজে আপনি ইনিশিয়ালি পেশেন্টকে আমরা ফিজিশিয়ান, তারা ইনিশিয়াল ম্যানেজ করে উইল সেন্ড দি পেশেন্ট টু ফর রেডিওয়াইডিন থেরাপি, নাহলে আপনি ক্যানট কন্ট্রোল, আমাদের বদনাম হয়ে যাবে যে এই ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, সে খালি ওষুধ খাওয়ায় আর আমার বারবার ডাকে। এটা হচ্ছে ডাক্তার সেবার উদ্দেশ্য। কাজেই আপনাকে যখন প্র্যাকটিস করবেন, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি পলিটিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্সিটিভ অন, সো দ্যাট ইউ কিপ দ্য পেশেন্ট ফ্যামিলি ইন ইউর হ্যান্ড। তো এটা করার জন্য আমাকে পেশেন্টকে বলতে হবে যে এটা এই হচ্ছে আপনার এই রোগ, আপনার অনেকদিন ওষুধ খাওয়া লাগবে, রেডিওন দিলে আপনি একবার দিলে দেন আপনার যে ট্রিটমেন্টটা হবে ইউ উইল বি সেফ অন। তো সেই জন্য আমরা রেডিওয়াইডিন দিলে আপনার নিউক্লিয়ার মেডিসিনে তারা পেশেন্টকে আবার ফার্দার ফলো আপ করে, তার ইভ্যালুয়েশন করে যে তাকে রেডিওয়াইডিন দেওয়া যাবে কিনা। যদি দেওয়া যায় সেই কেসে আপনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, আমি সেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। তারা যেটা করে, তারা রেডিওয়াইডিন আপনার কারো 5 মিলি করে, 10 মিলি করে, 20 মিলি করে ফিক্সড ডোজ আগে দিত, অল্প একদম দিয়ে বারবার দিত। এখন ম্যাক্সিমাম ডোজ দেওয়া হচ্ছে যাতে একবারই তাদের ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাওয়া যায়, এবং দিয়ে তাকে আবার ফলো আপ করে। ফলো আপ করলে সাধারণত কিছু পেশেন্ট ইউথাইরয়েড হয়, কারো লো ডোজে থাইরক্সিন লাগে, কেউ একদম ফ্র্যাঙ্ক হাইপোথাইরয়েড হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের লাইফ লং সাপ্লিমেন্ট দিতে হয়। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ ট্রিটমেন্ট ইন রেডিওয়াইডিন। আর আগেই বললাম, আপনি অপারেশন ট্রিটমেন্ট গিভেন অ্যান্টিথাইরয়েড মেডিসিন, আর যদি এদের কন্ট্রাইন্ডিকেট থাকে বা কোনো কারণে দিতে পারছি না, যেমন মনে করেন একজন প্রেগনেন্ট পেশেন্ট খুব হাই হয়ে গেল, তার ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রেগনেন্সি ইজ ভ্যালুয়েবল, সেক্ষেত্রে তাকে মেডিসিন দিয়ে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, she may go for সার্জারি। তো সার্জারি এই জন্য আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। বলেন, আপনাদের হাইপারথাইরয়েড সম্বন্ধে কোন কোশ্চেন আছে কারো? আমাদের হাতে আরো সময় আছে, আধা ঘন্টা, আমরা আশা করি যে বাকিগুলো কভার করতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। কে বলছেন, নাম বলেন। আমি ডক্টর রাশেদ, চট্টগ্রাম থেকে। স্যার, কার্বিমাজলটা কতদিন পর্যন্ত দিতে হবে? মানে ইউথাইরয়েড স্টেজ আসার পরেও কি কন্টিনিউ রাখতে হবে নাকি বন্ধ? হ্যাঁ, আমি আপনাকে আগে বলেছি যে ইউথাইরয়েড হচ্ছে আপনার ডোজ দেওয়ার পরে, তারপরে আপনি একটা মেইনটেনেন্স ডোজ দিবেন। হ্যাঁ, অল্প ডোজে, মনে করেন তাকে আপনি এমনি দিচ্ছিলেন 40, তাকে যখন ইউথাইরয়েড হয়ে গেল তখন আপনি তাকে 5 বা 10 মিলি করে দিয়ে আপনি 2 মাস দেখেন, 2 মাস পরে আসলো, আপনি দেখলেন যে না, ইজ ডুইং ফাইন, সে হাইপোথাইরয়েড হয় নাই। হাইপারথাইরয়েড হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে ইউ উইল স্টপ করে আপনি আবার 6 সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করবেন। কিন্তু তার যদি উইদিন নর্মাল লিমিট থাকে, তার মানে আপনার এই মেডিসিনটা আবার ফেলে যখন বাদ দিয়ে দেবেন আবার উঠে যাবে, যে আপনি তারপরে তাকে একটা লো ডোজে তাকে দিয়ে দেবেন। লো ডোজে দিয়ে 4 সপ্তাহ পরে দেখলেন যে না, সে তো হাইপোথাইরয়েড হয়ে গেছে, দেন ইউ স্টপ ইট এবং টেল দ্য পেশেন্ট ইউ কাম আফটার 3 মান্থস, উইল সি अगेन ইউ। 3 মান্থ পরেও দেখলেন যে না, সে ইউথাইরয়েডই আছে, দেন ইউ টেল হিম টু কাম আফটার 6 মান্থ ইফ দেয়ার ইজ নো এনি সাইন সিমটম। আপনার আগের মতো যদি না হয় তাহলে আপনি 6 মাস পরে আসেন। 6 মাস পরে এসে দেখলেন যে না, সে আবার তার বেড়ে গেছে, দেন আপনার লো ডোজে আবার তাকে রাখেন। কিন্তু এইভাবে রেখে রেখে পেশেন্টের কনফিডেন্স আপনি লুজ করবেন। কাজে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন যে রিল্যাপস শুরু হয়ে গেছে, ইউ টেল দে গো ফর রেডিওয়াইডিন থেরাপি, দ্যাট উইল গিভ বেটার রেজাল্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমি ডক্টর মিজান বলছিলাম। জি বলেন। স্যার, আপনি আমরা যদি কার্বামিজলের যদি সাইড এফেক্ট দেখি তাহলে আমরা স্টপ করে দেব, দেন হোয়াট টু ডু?
স্টপ করলাম, কিন্তু তার থাইরয়েড আপনার সিমটোমেটিক দিতে হবে, দিলাম। তাকে আর আপনি রেডিওয়েডিন বা থেরাপির জন্য পাঠাবেন বা সার্জারির জন্য, কারণ তাকে আপনি যদি এটা দিতে থাকেন তাহলে তার জন্য লাইফ থ্রেটিং হতে পারে। এই জন্য আমরা উইল নট গো, জাস্ট সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে রেডিওয়েডিনের জন্য পাঠাতে হবে ইমিডিয়েটলি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এবার থাইরয়েডাইটিস নিয়ে আলাপ করব। থাইরয়েডাইটিস পারহ্যাপস the one of the big problem in the thyroid family যত ওষুধ আছে, অসুখ আছে, তার ভিতরে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে থাইরয়েডাইটিস। কারণ হচ্ছে যে আপনার কয়েক রকম থাইরয়েড আছে, যেটা অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, এবং তার ফলেই হচ্ছে আপনার অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিসের পেশেন্টে আলটিমেটলি কেউ নর্মাল থাকে, কেউ আবার ইট গোজ ফর হাইপোথাইরয়েড। এটা অনেক আছে। এছাড়া আরো কয়েক রকম থাইরয়েডাইটিস আছে, যেমন ইনফেকশাস থাইরয়েডাইটিস, আর আপনারা যেটা নাম শুনেছেন অ্যাকুইট সাবঅ্যাকুইট থাইরয়েডাইটিস বা ডিকোভারেন্স থাইরয়েডাইটিস। এটাও একটা প্রবলেম। ইটস নট ভেরি আনকমন, ইট ইজ কমন বাট নট ভেরি কমন, বাট ইট ইজ কমন। আমাদের এটা অনেক আছে। দেন অটোইমিউন যেটা বললাম সেটা সবচেয়ে কমন, আর রিডেলস থাইরয়েডাইটিস। তো আমরা প্রথমে এই ইনফেকশন থাইরয়েড সম্বন্ধে একটু ছোট্ট আলোচনা করি, কারণ আজকের দিনে ইনফেকটিভ থাইরয়েডাইটিস খুবই কম, আদার দ্যান দ্য নেগলেক্টেড পারসন, এবং একে বলে অ্যাকিউট or chronic or suppurative, non-suppurative thyroiditis. It includes all forms of infection other than viral, is caused by invasion of thyroid by bacteria, or mycobacteria, fungi, protozoa, flatworm. This is a rare disorder, কারণ আজকের দিনে এরকম নেগলেক্টেড বা এরকম মানুষ খুবই কম আছে, কাজে এটার ইনসিডেন্স খুবই কম, বাট হতে পারে। আমরা দেখিনি যে না, দুই একটা দেখেছি যাদের সাপোরেটিভ ব্যাকটেরিয়াল থাইরয়েডাইটিস হয়। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয়, এটা পেইনফুল, লোকাল টেন্ডারনেস অ্যান্ড ব্লাড যদি আপনি টেস্ট করেন, হাই ইনফেকশনে যে পিকচার সেটা পাবেন। তো এই লোকাল টেন্ডারনেস, ফিভার এগুলো থাকবে। তো বাট এদের সাধারণত হাইপার থাইরয়েডের ক্যারেক্টার থাকে না। আমি এই জন্যই বলছি, আমি একটু পরে আসবো যে ডিকুইভ্যালেন্ট থাইরয়েডাইটিস, যেটার ফিচার হচ্ছে একদম হাইপার থাইরয়েডের মতো, মানে আপনার হাইপার থাইরয়েডিজম যেটাকে বলে সেইভাবে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে ইউজুয়ালি, কিন্তু এখানে সেটা থাকে না, এখানে লোকাল থাকে। এটা খুব রেয়ার, মানে ভেরি নেগলেক্টেড পার্সনদের এটা হতে পারে, বাট I got one in my life. Autoimmune thyroiditis, commonly referred to as a chronic Hashimoto or lymphatic thyroiditis, also known as lymphoid goiter and stromal lymphomatosa. আপনারা সবাই এই হাশিমটোর নাম শুনেছেন। হাশিমটোর একজন জাপানি ভদ্রলোক যিনি এটা আবিষ্কার করেছেন, এই হাশিমটো থাইরয়েডাইটিস। This is very common. Then there is another type of thyroiditis, Riedl's thyroiditis. It's unknown etiology. একে কখনো ক্যান্সারাসও বলে কেউ, and synonyms include Riedl's tumor, বিভিন্ন নামে আছে। This condition is characterized by overgrowth of connective tissue that even extend through neighboring structure. এটা হাত দিলে শক্ত থাকবে, আল্ট্রাসাউন্ড করলে ক্যারেক্টার যেটা ফাইব্রাস টিস্যু, সেলুলার কন্টেন্ট নাই বললেই চলে। এবার আমরা যেটা মেইন সেটা নিয়ে একটা আলোচনা করব, সাবঅ্যাকুইট থাইরয়েডাইটিস, এসএটি বলে, এটাকে ডিকোভারেন্স বলে, এটা আপনার নাম শুনেছেন। এটা আমাদের প্রথমে হয়তো আমাদের যারা আপনাদের মতো ক্লিনিশিয়ান তারাই এটা ফেস করবেন। আমাদের সব ডিজিজই আমাদের যারা জেনারেল প্র্যাকটিশনার, যারা প্রাইমারি প্র্যাকটিশনার, তাদের কাছে সব ডিজিজ প্রথমে যায়। তো এটা ডায়াগনোসিস করা তা আমাদের সবারই দায়িত্ব। Commonly known as painful subacute thyroiditis, but also termed as subacute non-suppurative thyroiditis. এখানে সাপুরেশন থাকবে না, এটা হচ্ছে মানে ওখানে বললাম ওটা পেইনফুল, ওর সাপুরেশন থাকে, এখানে সাপুরেশন থাকে না। Most likely the post-viral origin lasts for a week to few months.
with a tendency to recur. It usually follow upper respiratory tract infection or sore throats initiated by viral infection. আপনার গলায় কোনো ইনফেকশন হলো, নাকে কোনো ইনফেকশন হলো, তারপরে কিছুদিন পরে এই সিমটমটা হতে পারে। Characteristically, the patient has severe pain and extreme tenderness in the thyroid disease. Patient সবসময় বুঝতে পারে না, সে বলে যে আমার গলায় ব্যথা। আপনি পরীক্ষা করার সময় যদি হঠাৎ করে হয়তো আপনি হাত দিলেন এখানে, মানে তার দেখবেন যে ব্যথা ব্যথা ব্যথা, অথবা কোনো কোনো পেশেন্ট বলবে যে আমার এইখানে ব্যথা, আমি ঢোক গিললে ব্যথা, কিন্তু ব্যথাটা আমার এইখানে পাই, তো তারাই গলার এখানে শো করে। Characteristically, the patient has severe pain and extreme tenderness in the thyroid region. Few patients have been noted to present with minimally painful SAT following viral symptomatology. কিছু মিনিমাম পেইন থাকে, তাদের এছাড়াও থাকে ম্যালেস, ফ্যাটিক, মাইলজিয়া, আর্থালজিয়া and mild to moderate fever, sometime high swing fever, কখনো কখনো অনেক ফিভার নিয়ে আসতে পারে। তাহলে আপনি দেখেন এই পেশেন্টটা আপনার কাছে কিভাবে আপনি এটা বুঝবেন, যখন তার গলায় ব্যথা তো আমাদের বিভিন্ন কারণে হয়, কাজেই আপনি গলায় ব্যথার কোনো পেশেন্ট আসলে আপনি যখন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে, ইউ প্লিজ ট্রাই টু টাচ দ্য থাইরয়েড এরিয়া। এবং থাইরয়েড এরিয়া যদি আপনার টেন্ডার থাকে, ফরগেট অ্যাবাউট আদার থিংস, ইউ গিভ অ্যাটেনশন টু দ্য থাইরয়েড। এবং তার সাথে যদি আমি যেগুলো বললাম যে তার কিছুদিন আগে ভাইরাল ইনফেকশনের ইতিহাস আছে, নাও থাকতে পারে, আর তার রিজিওনাল টেন্ডেন্সের সাথে সাথে তার জ্বর, তার ম্যালেস, ফ্যাটিক এগুলো যদি থাকে, তাহলে ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট হি হ্যাজ গট acute subacute thyroiditis. The thyroid gland is typically enlarged 2 or 3 times the normal size, or larger and tender on palpation. Present during the late first week of illness, এটা সাধারণত প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে বোঝা যায়, যখন আক্রমণ হয় তার কয়েকদিন পরেই বোঝা যায়, with symptom of thyrotoxicosis including nervousness, heat intolerance, palpitation, ventricular tachycardia, increased sweating due to excessive release of preformed thyroid hormone from the thyroid gland during the acute phase of the inflammatory process. আমি জাস্ট একটু বলে নিই এখানে যে এই ইনফ্লামেশন, ভাইরাল ইনফেকশন হলে তার থাইরয়েডের ভিতরে যে স্টোর হরমোন থাকে সেটা ফোর্সলি বের করে দেয়। বের করলে বডিতে যখনই হরমোন লেভেল বেড়ে যাবে, তখনই আপনার এই সিমটম অফ হাইপারথাইরয়েডিজম দেখা দিবে, যেটা আমি আগেই বলছি যে হাইপারথাইরয়েডিজমের যে সমস্ত সিমটম আগেই বলছি সেগুলো শুরু হবে। মানে যেগুলো শুরু হবে সেগুলো হচ্ছে তার নার্ভাসনেস, হিট ইনটলারেন্স, প্যালপিটেশন, ট্যাকিকার্ডিয়া, ইনক্রিজ সোয়েটিং অ্যান্ড এক্সেসিভ রিলিজ। এগুলো কেন হবে? এক্সেসিভ রিলিজের জন্য হবে। যে এগুলো যদি থাকে আর আপনার যদি গলায় টেন্ডার পান, তাহলে আপনি ক্লিনিক্যালি ধরে নেবেন যে তার thyroid, acute subacute thyroiditis. কিন্তু to confirm it, আপনার যে ট্রিটমেন্ট এরকম পেলে আপনি will go for the treatment. What is the treatment? The treatment is giving analgesic. Instantly আপনি analgesic দিবেন, এটা হচ্ছে 1 নম্বর ট্রিটমেন্ট। তারপরে you go for laboratory test. You will get high ESR, moderate leukocytosis, high serum T3-T4. T3-T4 ratio is more than 20. Low thyroidal radioiodine uptake. Radioiodine uptake low পাওয়া যাবে, কারণ এটা আমরা যখন হাইপারথাইরয়েডের টেস্ট করি তখন রেডিওআইডিন টেস্ট ভেরি হাই পাওয়া যায়, আর এখানে পাওয়া যাবে লো। টিএসএস লো 2 ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে, আর T3-T4 2 ক্ষেত্রেই আপনার হাই থাকবে। শুধু রেডিওআইডিন আপটেক একাই বলে দিবে যে না তোমার ইটস নট গ্রেভস ডিজিজ। এটা গ্রেভস ডিজিজ না। This is not a hyperthyroid patient. This symptom of hypothyroidism is the cause of excessive hormone coming from the inflamed gland. তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে ক্লিনিক্যালি লোকাল টেন্ডারনেস, সাইন সিমটম যেগুলো বললাম, প্লাস জ্বর থাকবে, আর পেশেন্টের সিমটম অফ হাইপারথাইরয়েডিজম থাকবে, আর ESR খুব হাই থাকবে,
with leukocytosis, moderate leukocytosis, not very high leukocytosis. আর এদিকে আপনি রেডিওয়াইডিন আপটেক টেস্ট করার যদি সুযোগ থাকে, then you will get the uptake is low. কাজে আপনি টেন্ডার গ্ল্যান্ড with typical clinical feature, a lower radiant uptake, low TSS, you go for the treatment of thyroiditis. এবং আপনি খেয়াল করছেন নিশ্চয়ই এইটার সাথে থাইরয়েডের হাইপারথাইরয়েডের কিছু সিমটমের মিল আছে, সেগুলো আপনাকে পাজল করবে। আপনি যদি গলায় হাত না দেন, থাইরয়েড চেক না করেন, যদি আপনি শুধুমাত্র হাইপারথাইরয়েড সিমটম দেখে থিঙ্ক অ্যাবাউট, এবং আপনি T4 TSS এবং TSS করলে আপনি ইট উইল বি লাইক দ্যাট অফ হাইপারথাইরয়েডিজম। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই গলায় হাত দিয়ে টেন্ডানেস পেলেই আপনি গো ব্যাক, আপনি আর ওইদিকে যাবেন না। তারপরে যদি আপনার রেডিওয়াইডিন টেস্ট করার সুযোগ থাকে, দেন ইউ উইল সি দ্যাট ইট ইজ। রেডিওয়াইডিন টেস্ট করার সুযোগ এখন মোটামুটি প্রায় ডিস্ট্রিক্টে এখন হয়ে যাচ্ছে, বা যেখানে আছে আপনারা যদি করাই নিতে পারেন, তাহলে ইউ উইল কনফার্ম ডায়াগনোসিস। ট্রিটমেন্ট, কিছু কোনো পেশেন্টের কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবে না, যারা লো সিমটম তারা এমনি ভালো হয়ে যাবে। বাট analgesic therapy is warranted to treat the symptom of disease until it resolves. Full time আপনি analgesic দিবেন, analgesic অনেকটাই কিওর করে ফেলবে। আর analgesic যদি না হয়, দ্যাট কেসে আপনাকে যেতে হবে স্টেরয়েড। স্টেরয়েডের ডোজ কেমন হবে? আপনি যেমন ডোজে আপনি ট্রিটমেন্ট করেন অন্যান্য কন্ডিশন, সেভাবে হাই ডোজে শুরু করতে হবে এবং টেপারিং করতে হবে। তো দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। ডায়াগনোসিসটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ট্রিটমেন্ট খুব সোজা, এবং এর কোনো অ্যান্টিথাইরয়েড লাগবে না, এর কোনো রেডিও আয়োডিন থেরাপি লাগবে না। ইট উইল বি ওকে বাই গিভিং অনলি অ্যানালজেসিক। আর অ্যানালজেসিক যদি না হয়, যদি আপনি যখনই পেনিসিলিন বা যে কোনো স্টেরয়েড দেন, তার আগে আপনাকে আরেকটা জিনিস শিওর হতে হবে, ইট ইজ নট সাপোরেটিভ। কারণ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আপনারা জানেন যে পেনিসিলিনে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সাইন সিমটম সিভিয়ারিটি আরো বাড়িয়ে দেয়, রেদার দেন সাপ্রেস ইট ইনফ্ল্যান্ট। সো ওইটাকে আপনাকে একটু ভালো করে শিওর হইতে হবে। দ্যাট কুড বি শিওর বাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে বোঝা যাবে যে ইজ দেয়ার এনি পাস অর নো। এনি কোশ্চেন? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য। একটা তিনটে এই জিনিসটা আপনাদের ইম্পর্টেন্ট, বিকজ when you think about thyroiditis, I mean subacute thyroiditis and hyperthyroidism, তখন আপনাদের জুডিশিয়ালি উইথ উইটিনেস কাজ করতে হবে। ওকে, then we will go for autoimmune thyroiditis or Hashimoto thyroiditis. Hashimoto thyroiditis is characterized by painless diffuse enlargement of thyroid gland. Commonly in middle-aged women, the patient are often euthyroid. Hyperthyroidism may develop, but in time it may go to develop hypothyroidism. Thyroid parenchyma is diffusely replaced by lymphatic infiltration and fibrotic tissue. যদি আপনি বায়োপসি করেন তাহলে দেখবেন যে থাইরয়েড টিস্যু খুবই কম, তার ভিতরে বেশি হয়ে গেছে fibrous tissue এবং lymphatic tissue. Frequently, lymphoid germinal follicle are visible. Person with Hashimoto thyroiditis have serum antibodies reacting with TZ and TPO. এটাও পাওয়া যেতে পারে। Patient may have cell-mediated immunity directed against a thyroid antigen. Patient who have anti-TPO antibodies should be screened for thyroid dysfunction on regular basis. যেটা আমি আগেও বলছি, যখনই আপনি কোনো পেশেন্টের অ্যান্টি-টিপিও অ্যান্টিবডি পাবেন, তাদের ভবিষ্যতে there is chance of development hypothyroidism. The gland involved by thyroid tends to lose its ability to store iodine, produce some secretes iodoprotein that circulate in the plasma, and it is efficient in making hormone. Thus, the thyroid gland is under increased TSS stimulation, failed to respond to exogenous TSS, and has a rapid turnover of thyroidal iodine.
Diagnosis is made by finding diffuse, smooth, firm goiter, a young woman with a strongly positive titer of TG and TPO, euthyroid or hypothyroid, metabolic state. Patient with a small goiter, euthyroid doesn't require therapy unless the TSS level is elevated. The presence of large gland, progressive growth of goiter or hypothyroidism indicate the need of replacement thyroid hormone. Surgery is rarely indicated. A developed lymphoma, though the usual, must be considered if the growth, pain, and involved gland. তো অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস আমরা তখনই বলবো যখন একটা গ্ল্যান্ড বড় হবে মিডল এজ পিপলের, স্পেশালি ওমেন, এবং সেটা ফার্ম থাকবে আর ইউথাইরয়েড থাকবে অথবা হাইপোথাইরয়েড হতে পারে। যদি হাইপোথাইরয়েড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট দিলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সাইজ কমতে পারে এবং এটা রেগুলার ফলো আপের ব্যাপার। আমরা এবার একটু আলোচনা করব ছোট করে থাইরয়েড নোডুল আর নোডুলার গয়টার। এটা আপনারা জানেন যে নোডুল, অনেকে এখানে নোডুল নিয়ে আপনাদের কাছে আসবে, যেটা পালপেবলি আপনারা বুঝতে পারবেন। কিন্তু যদি আল্ট্রাসাউন্ড করেন তাহলে কিন্তু অনেক পাবেন। আমাদের মানে ম্যাক্সিমাম লোক যাদের বয়স 50-র উপরে, তাদের যদি আল্ট্রাসাউন্ড করা যায় ছোট নোডুল পাওয়া যেতে পারে। বাট ইউ ডোন্ট বদার ফর স্মল নোডুল। ছোট ছোট নোডুল যাদের সাইজ 1 সেন্টিমিটারের নিচে, তাদের নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মাল্টিনোডুলার গয়টারও পাওয়া যেতে পারে। মোস্ট কমন all of these are of the thyroid gland. Multinuclear goiter is the result of genetic heterogeneity or follicular cell. Benign follicular adenoma, Hartel cell adenoma, cyst, simple or hemorrhagic cyst, এগুলো প্রত্যেকই আপনার থাইরয়েড নোডুল আসতে পারে। লিম্ফেটিক থাইরয়েডাইটিস, গ্রানুলোমা থাইরয়েডাইটিস, ইনফেকশাস প্রসেস, এগুলো আসতে পারে। আর ম্যালিগন্যান্ট নোডুলের ভিতর আছে প্যাপিলারি কার্সিনোমা, ফলিকুলার কার্সিনোমা, হার্টেল সেল কার্সিনোমা, মেডুলারি থাইরয়েড কার্সিনোমা, অ্যানাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা, ম্যালিগন্যান্ট আদার অরিজিন। এটা আমরা এই ম্যালিগন্যান্ট থাইরয়েড কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, একটা ডিফারেন্সিয়েটেড এন্ড আনডিফারেন্সিয়েটেড। ডিফারেন্সিয়েট কে বলি প্যাপিলারি আর ফলিকুলার আর হার্টেল সেল। আর আনডিফারেন্সিয়েটেড আছে কতগুলো। তো আমরা এগুলোর ডায়াগনোসিস করার জন্য মেইনলি আপনারা ইদানিং জানেন যে এফএনএসসি ব্যবহার করা হয়। ভালো হাতে এফএনএসসি করলে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হয় অ্যালং উইথ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। দেন ক্যান্সার, আপনারা আগে আমি বললাম যে নোডুলের ভিতরে একটা হচ্ছে ক্যান্সার। টাইপস অফ ক্যান্সার ডিফারেন্সিয়েটেড, প্যাপিলারি, ফলিকুলার অ্যান্ড মিক্সড। 3 রকমের ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা আছে and undifferentiated. The systemic review strongly support a widespread and persistent increase in the incidence of thyroid cancer. Thyroid cancer অনেক বাড়ছে এখন, আগে এত ছিল না। এটা মেবি আগে হয়তো আমরা cannot reach because আমাদের আগে এত আল্ট্রাসোনোগ্রাফ ছিল না, ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি ছিল না, বলতে পারি। আমি কানাডার একটা হিসাব দিচ্ছি। কানাডায় আপনার 1970 সালে তারা পার 100,000-এ 0.9, তার মানে একজনের মতো পার 100। তারা 2002 সালে সেটা বেড়ে 6.68, তার মানে প্রায় 7 জনের মতো তারা পেল পার 100,000-এ। সো কত টাইমস বেড়ে গেছে। এটা শুধু ওখানে না, এটা কোরিয়ার স্টাডি বা অন্য স্টাডি, আমাদের অত সিস্টেমিক স্টাডি এখনো নাই, যেখানে যারা আছে তারা জানেন যে এটা অনেক বেড়ে গেছে। কাজে all 4 studies that had adequate data on follicular thyroid cancer reported increasing the incidence. Differentiated CA thyroid is less invasive as well as managed by nuclear medicine. Differentiated CA thyroid যদি হয় এটা অপারেশন করায় বা অপারেশনের পরে নিউক্লিয়ার মেডিসিন দিয়ে এটা ম্যানেজ করা সম্ভব। ইট ইজ নট এ বিগ প্রবলেম। আমরা কেমন করে এটা ম্যানেজ করবো নোডুল? আমাদের কাছে যখন আপনাদের কাছে নোডুল আসবে তখন আপনারা কি করবেন? If the thyroid nodule doesn't cancerous by ultrasonography, treatment option are include. যদি আপনার আল্ট্রাসাউন্ডে বা এফএনএসসি যখনই বলে যে না এটা তোমার ক্যান্সার না, তাহলে আমরা কি করব?
আমরা watchful waiting কাদের করব? If biopsy shows non-cancerous thyroid nodule, it may suggest simply watching the condition. আমরা দেখি এটা বাড়ছে নাকি এবং ধরেন বছরে বছরে একবার তাকে আমরা পরীক্ষা করলাম। This usually means having physical examination and thyroid function test at regular interval. It may also include an ultrasound, may have another biopsy if nodule grows larger. If benign thyroid nodule remains unchanged, it may never need treatment. যদি বড় না হয়, আপনার পেশেন্ট যদি এগ্রি করে, আপনি যদি এগ্রি থাকেন, তাহলে এটা কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবে না। Aspiration is the treatment of choice for thyroid cyst, but recurrence rates is about 60 to 90%, particularly with repeated aspiration, large volume cyst. যদি বড় হয় তাহলে রিপিট অ্যাসপিরেশন করলে এটা চলে যায়। যদি সিস্টিক হয় মানে পিওর সিস্ট। থাইরয়েড আমরা নোডুলার হরমোন থেরাপি কাকে দেব? থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট ফাইন্ডিং গ্ল্যান্ড ডাজন্ট প্রোডিউসিং এনাফ থাইরয়েড হরমোন, ইট মে রিকমেন্ড থাইরয়েড হরমোন। যদি আমরা দেখি একটা নোডুল আছে এবং তার হাইপোথাইরয়েড আছে, সেক্ষেত্রে আমরা থাইরয়েড হরমোন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব। সার্জারি কাদের করব? A non-cancerous nodule may sometimes require surgery if it is so large that it makes hard to breathe or swallow. এত বড় হয়ে গেছে যে আপনি পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করে বলতে বোঝাচ্ছেন যে না এটা কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আপনি দেখছেন যে তার এত বড়, তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে অথবা তার সোয়ালিং এ অসুবিধা হচ্ছে, ইন দ্যাট কেস তাকে অপারেশন করতে বলতে হবে। আর যদি ক্যান্সার হয় তাহলে আমরা কি করব? ক্যান্সারও আমরা অবজারভেশনের সুবিধা আছে। ভেরি স্মল ক্যান্সার হ্যাভিং লো রিস্ক of growing, so it may be appropriate to closely watch the cancerous nodule before treating them. Observation includes ultrasound monitoring and performing blood test. যদি ওই যে আমি বললাম যে 1 সেন্টিমিটার নিচে ছোট নডুল, তার এফএনএসসি করে তাকে নন ডিফারেন্সিয়েটেড ক্যান্সার আছে, তাকে আমরা ফলো আপ করতে পারবো আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে, যদি তার ব্লাড টেস্ট করে, বিশেষ করে আল্ট্রাসাউন্ড যে সাইজ না বাড়তে থাকে তাহলে আমরা তাকে ফলো আপ করে যাব। আর সার্জারি কাদের করতে বলবো? if in the past it was standard to remove the majority of thyroid tissue as procedure called total thyroidectomy, কিন্তু এখন আর টোটাল thyroidectomy করা হয় খুব কম রোগীরই। Today more limited surgery to remove only half of the thyroid may be appropriate for some cancer nodule. কারো কারো করা হয়, সার্জনরা সেটা বলবে, আমরা হয়তো সেটা ওইভাবে বুঝতে পারবো না। তারা দেখবে যে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি, তার ক্যান্সারের রিস্ক কেমন, তার অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর বিবেচনা করে তারা দেখবে যে এটাকে সাবটোটাল করবো না কি করবো। নেয়ার টোটাল থেরাপি মে বি ইউজড ডিপেন্ডিং অন দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য ডিজিজ। ইট মে in many cases total thyroidectomy followed by radioiodine therapy is very successful. আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আমি সংক্ষেপে মানে একটু আলাপ করবো। এর ভিতরে আছে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার এন্ড প্রেগন্যান্সি। এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই থাইরয়েড ডিসঅর্ডার থাকলে, তার হাইপোথাইরয়েডিজমে থাকলে তার অ্যাবর্শন হতে পারে, প্রিমেচুর ডেলিভারি এবং জেস্টেশনাল হাইপারটেনশন হতে পারে। কাজে এটা আর্লি ডিটেকশন করতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ডায়াবেটিস পেশেন্ট আগেই বলছি যে ডায়াবেটিস পেশেন্ট 12 to 20% হাইপোথাইরয়েডিজম থাকতে পারে বা থাইরয়েড প্রবলেম থাকে, তাদের আমাদের স্পেশাল নিতে হবে। এল্ডারলি পেশেন্টের হাইপোথাইরয়েডিজম ইজ কমন পেশেন্ট উইথ ওভার 60। এল্ডারলি হাইপোথাইরয়েড পেশেন্ট মে হ্যাভ লেস ওয়েট গেইন, কোল্ড ইনটলারেন্স এটা কম থাকতে পারে, তাদের যেটা আগে বলছি কার্ডিয়াক প্রবলেম থাকে। Hypothyroid can be easily overlooked in the patient who have higher prevalence of other chronic illness and use of medication and cognitive changes. তাদের আমরা easily miss করতে পারি। It is seen up 70-10% women over age of 60 তাদের এই হাইপোথাইরয়েডিজম আছে। আমি লাস্টে কনক্লুড করছি এভাবেই যে আমাদের দেশের প্রচুর মানুষ হাইপোথাইরয়েডে ভোগে। আপনি শুধুমাত্র যদি থাইরয়েডের প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে আপনি অনেক খেদমত করতে পারবেন, এবং তাদের একটা বিরাট অংশ তারা জানে না যে থাইরয়েডের প্রবলেম আছে এবং তারা কোমরবিডিজের সাথে ট্রিটমেন্টের ফেইলিওর হচ্ছে বিকজ অফ নন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দেয়ার প্রবলেম। ইট নিডস অ্যাওয়ারনেস অ্যামং দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, planner, politician, social worker and people as a whole. It needs to assess the burden and take necessary action. আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা হোলিস্টিক
ডায়াগনস্টিক সরি স্ক্রিনিং করা উচিত যে আমাদের কি পরিমাণ রোগ কি ধরনের থাইরয়েড পেশেন্ট রোগে ভুগছে। ইট ইজ হিউজ বার্ডেন স্পেশালি ফর আনডায়াগনোসড পেশেন্ট who are at risk of many morbidity and complication. We are to work for the awareness as well as. Thank you. তো আমরা মনে হয় এখন কিছু আমরা আরো 2 মিনিট যদি আপনাদের কারো সময় থাকে তো you can go for discussion. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর রাশেদ। স্যার প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে কি ডোজ ডাবল বাড়ানোর কোনো বিষয় আছে থাইরক্সিনের? প্রেগন্যান্সিতে আমরা যদি আপনার একটা পেশেন্ট আপনি জানেন যে তার শি ইজ হাইপোথাইরয়েড বিফোর প্রেগন্যান্সি, তখন তাকে তো আপনি ট্রিটমেন্ট করে কন্ট্রোল করে রাখবেন এবং সে যখন প্রেগনেন্ট হয় তার টিএসএস, আমাদের নর্মাল টিএসএস আমরা একটু আগে বললাম 0.4 থেকে 4 এটা নর্মাল, কিন্তু প্রেগনেন্ট উইমেনের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান গো ফর 0.1 আপ টু 0.1 পর্যন্ত আপনি তাকে এই করতে পারেন। তার জন্য তার ডোজ বেশি দরকার হবে প্রথম মাসে, এর পরের মাসে আপনি হয়তো 0.2, তারপরে মাসে 0.3, এরকম টার্গেট আস্তে আস্তে বাড়াবেন যাতে প্রেগনেন্সি আপনার একদম সফল কাম হয়। সেজন্য হাইয়েস্ট, আমি আগে বলছি হাইয়েস্ট ডোজ দিয়ে রাখতে হবে। তো ডাবল দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই, একটু টাইটার করে দেখবেন যে তার যেন টিএসএস লেভেল as low as tolerable রাখা যায়। কারো হয়তো 0.3 দিলে বা 0.2 দিলে তার অনেক সিমটম হবে, কারণ প্রেগনেন্সির সাথে অনেকের হাইপারএমেসিস গ্র্যাভিডাম থাকে, তাদের সাথে যদি আবার আপনি এই হরমোন বাড়িয়ে দেন তাহলে তাদের লাইফ কিন্তু হেল হয়ে যাবে। তো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার মেনি এ থিং। এটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দিকে এটা করা যাবে না, এটা হচ্ছে আপনি অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান ইউ হ্যাভ টু বি সায়েন্টিফিক। বলেন, আর কি কিছু বলবেন? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার আপনার ডেলিভারেশনের জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি ইটস আ ভেরি বিগ সাবজেক্ট। আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে থাইরয়েড ডিজিজের পরে একটা আলাদা কোর্স আমরা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করতে যাচ্ছি আগামী মাস থেকে, যেটা স্পেশালিস্টদের জন্য অথবা যারা কমপক্ষে 2 বছর প্র্যাকটিস করেছেন তাদের জন্য এই কোর্সটা হবে। তারা যখন তাদের প্র্যাকটিস করেন কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে, সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে, গাইনোকোলজিস্ট হিসেবে, পেডিয়াট্রিশিয়ান হিসেবে বা জেনারেল প্র্যাকটিস হিসেবে, তারা যাতে থাইরয়েড রোগী উইথ গুড স্কিল হ্যান্ডেল করতে পারেন সেজন্য। আমি সব শেষে একটা কথা বলবো, সেটা প্রফেসর ইব্রাহিমের কথা, যেটা আপনারা যারা প্র্যাকটিস করেন তাদের জন্য খুব দরকার। ইউ গিভ টাইম টু দ্য প্যাশেন্ট উইল গিভ ইউ টাইম। আমি কি আপনাদের বোঝাতে পারছি এই শব্দটার অর্থ, সেন্টেন্সটা? when patient will come to you, you give time as much as it is possible. You ask his condition, his whatever things you think he likes, করে তাকে সময় দেন। তখন সে যে তার খালাতো ভাইকে বলবে, ভাই এতদিন পরে একজন বাংলাদেশি ডাক্তারের কাছে গেছি যে আমার কথা শুনলো অনেকক্ষণ ধরে, ভালো করে শুনলো, তোমার এই প্রবলেম তুমি ওর কাছে যেতে পারো। তখন he will come to you, then he will tell to his friend, so if you have 10 families, you will get 1,000 families within 6 months if you give time to the patient. Giving time to the patient, hearing his grievances very patiently is very important. এটা আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন ইব্রাহিম স্যার ছিলেন, অ্যাডভাইজার ছিলেন গভর্নমেন্টের, তখনকার কথা আমার এখনো মনে আছে। তো এরা যারা করে তারা কিন্তু ভালো প্র্যাকটিশনার হয় এবং তাদের কাছে রোগীরা বারবার ঘুরে আসে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাভ গুড টাইম এন্ড থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাহলে শুভ আমরা লিভ করি, পরেরটা তো শুরু হবে। ঠিক আছে জি। আর সবাইকে ধন্যবাদ।